Good day. Today is Good Friday. As the Republican Free Church, like all other churches, were affected by the lockdown. We have had to cancel our conference, our Good Friday conference. Thanks God, there is technology. We are putting together in this Good Friday the last sayings of Jesus Christ on the cross, 7 of them. There will be 7 preachers that will tackle the different aspects of the 7 words that Jesus said at Calvary. The preachers will come from the pool of preachers of the Republican Free Church in Limpopo. Thank you. Bajuta babe batletše ka lehufa re bona mola bukeng ya rena ya Luka kgaolo ke ya 23 temana ke ya 34 ge re bala e re tate ba swarele gobane ga ba tsebe se ba se dirang ba lebalele tate gobane ga ba tsebe se ba se dirang ba tlhoka tsebo batho ba re a tseba gore Jesu ge a tloa le godimong a etla lefatsheng ka sebele o ba a tlela temana yona ye ya gore a tle a re hwele o re ratile modimo wa rena ka gore romela morwae a nnoši ya tswetseng a nnoši gore mang kapa mang ya dumelang a seke a ba a timela eopša a bile bophelo bo bo sa fele ke se a se tletšeng bjale go tlhoka tsebo mo ga Bajuda ke ge ba mo tshwenya gantše ba phethagatša tše mangwalo a ditšweleleditšeng mangwalo a boletše kgale fela ba tiake gore batho ba bona gore Jesu Kriste o dirile dilo tše dintši mehlolo a re bone ge a tšwelela bao ba mo latelang bao ba nyaka gore ba mo thuše go rwala sefapano ba bona Simon wa Kirini a itšwelela madijong mothwana fela wa maemo a fase wa o tlhokomela dikhutshwane tšae ba re ta go rwale sefapano sa Jesu o sepele le yena o molatele a se rwa motho fe ba kgona ba dikoloi le ba maemo ba o seema dijong a ba ka ba rwala sefapano seo se rwele ke Simon wa Kirini re a bona ge Jesu mo a tsenang gona dilo di a tlhakana ba be ba sa kwane ba a kwana ba be ba lwala ba a fola go merere Jesu Kriste ka sebele malapeng a rena o gona a re phuthaneng banna a re boele go Jesu Kriste basadi a re boele Jesu Kriste a re kwaneng le bakeng lona le la nako ya corona re a bona batho ba be ba sa kwane ba a kwana ka baka la re corona e tsene a re boeleng le Jesu Kriste a tlile ba be ba re sa kwane a re kwaneng a re boelaneng re boele thabe ya nnete ya Jesu Kriste ya phološa le wena mamotlhale morena Jesu Kriste a ka o phološa le wena le kgonole morena Jesu Kriste a ka o bušetša tseleng ya bophelo ba gago a ka o bea le wena le lapeng la gago a o dira motlhanka ya emeng wa kwana le bo botlhe wa kwana le bagaišane le ba bo sa kwane le bona le kgone ke nako ya gore Jesu Kriste re gopolo re ke yena ya dirang gore batho ba kwane ke yena ya dirang gore ditšhaba di kwane le kgone gore ka ke ra fenya ra bona batho ba kwana ka baka la corona fela ka Jesu Kriste yo a tlileng kgale yo a tsebileng gore mang le mang yo a phelang a sekebe a latlhea motheeletši le wena a o keke wa latlhea morena Jesu Kriste wa o nyaka e tla go nna bo botlhe ba di imelwang ke leingoleng leine la tate le la morwa le la moya wa halalelang ke a o leboga. One heart, one faith, one heart. Tumelo yete, pelo yete. Mo mothaba na wa modimo dijo tša rena tše di le mo tafoleng re lo bolela ka Luka wa 23 temana ya 42 yona e bolela ka morena Jesu he se matšetši ae
ha o ya sefapano a fitile o a bapola o ishitse o bo Pilato o ishitse o bo Kgoši Herota kgoši tše dikgolo tša thapa diatla tša rena monna yo a re mmone molato ya re ka gore ba be ba dutse le moloko wa dinganga setšhaba sa re motho o na le molato o re ke yena morwa wa Modimo ka fao a bolagwe ka letšatši lewe Modimo o dietše setšhaba sa motholo wa mafelelo ka re kgoši tše pedi tše Herota le Kgoši Pilato ba be ba sa kwana mara ka tšatši lewe ka baka la morena Jesu o bolaetša gore ke morwa wa Modimo ba ile ba kgona go kwana ka moka bona ba thapa diata ba re na re mmone molato ya gore ka re ba be ba buša setšhaba ba re e re ba feng yena ba die se ba se rata he le rena pele ya Modimo re tswile ka gara sebe se šale le bona ka nnete setšhaba sa tšea morwa wa motho sa eta se mo tshwela ka mare ba mmetha ka di-face ba dia metlholo ka moka ba mmotša re wena iphološa a ke re gale o phološa batho ka re ore ke morwa wa Modimo le wena mo motho a iphološa a se a bapolo ya le tee bana bešo o bapotše le disenyi tše pedi disenyi tše pedi tše di be di sa tshwane ka tumelo sesenyi se sengwe se be se sena tumelo se tshwana le moloko ola wa dinganga se re phološe ka re gale o phološa batho le wena iphološe sesenyi se sengwe ka gobane se na le tumelo ka gobane se na le lerato sa tseba nnete sa re monna yo ga na molato ke rena banke re bolaiwe a re morena Jesu a re mongaka o nkgopole ga o tsena parateisi ya gago ka baka la re a na le tumelo a kwešiša gore o nkgopolo go tsena mmušo gago a lelala a lebelela godimo a se inyatše a se itshole a ba le kgotelelo a se inamiše sefathego jwale ka nna le wena ka gobane ga be a na le tumelo seo se be se re ruta gore re tsebe gore le ge dibe tša rena di ka khibila wa madi mara ka motsotso wa mafelelo ge kwa sokolowa lodimo o ile o tsena ka baka la gore morena Jesu o ile a rena a re le kgono o ile o ba le nna parateising yaka ka baka la re a ile a ipona dibe a itshola pele ya morena a mo tshwarela ka matsotso a mafelelo jwale le rena bana bešo o tile o tlile lefase o tlo hwela rena ke gala e ta hwela rena mo motha nke re sokolowenye re lelaleleng re tuele o lebelela fase re tuele o inyatša re lelale re tsebo re tlhabodiša rena e tšwa maodimong ke ka fo re lo phela o phela wa to botelele ka baka la re wa bolela gore nna a ka tela o fetiša lefase se ke stage ke tšitše se ye di batho se di se sa ese a re se tšee re sepeleng ka sona papa le ka ra bolwetši yo re le ka ra yona jo he re ka lelala ra lebelela Modimo ra se inamiše difatlhego Modimo o ile o kwa dithapelo tša rena o ile go fetiša jwale ka malwetši a mangwe a ile a re hauela a kgona wa fetiša. Haleluya. Ke rata go le dumedisa lebitsong le matla lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Ke rata gore mo dutseng mo teng tsamaya le nna tsatsing la kajeno re tlo share ditaba tsa Jesu Kriste ha le sefapano. Ha o tshwere Bible mo le mo teng khopela gore o tsamaye le nna re bukeng ya Johane chapter 19 Robala di verse tse pedi fela in verse number 26 and verse number 27. How we tswere ka leleme la sekgowa e baleha ka tsela ena. Verse number 26 e baleha ka tsela ena. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Number 27. Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. Molaitsa wa kajeko ke molaitsa wa mme o bolela le ngwana o bolela le mme. O fa mme wa hae molaitsa hore go thoma kajeko o na le morwa
morwa o leng gaufi le wena e le Johane. The Bible says Johane, it was a beloved one. Mo the disciples sa Jesu ina ile yena a ratehang. Taba haholo ha ithoma sefapalong. Jesu o bolela ka evangeli ya lerato. A thoma ba mo ba mapula sefapalong o boledisa taba ya lerato. Molaetsa o ra o reng ho nna le wena o lutse mo hae mo. O ra o re ka tjeko, we don't have boundaries. We don't call those who gave birth to us that they are our mothers. Ka tjeko re ba Jesu o khaula di boundaries gore motswadi o motlhe o leng teng mo lefatsheng, motswadi o otlhe a leng teng mo Republican Free Church, motswadi o otlhe a leng teng mo community ya hao ke motswadi wa hao. O re ha bolela le mme wa hae, o re woman, o re mosadi ngwana wa hao ku o seo se ra gore rena re le bana batswadi bo botlhe ba ba leng teng mo lefatsheng la kajeno ke batswadi ba rona. Ke molaetsa o siang le rena, ke molaetsa wa the powerful sermon a bolelang ko sefapanong. O re le wena morwa ha o bona mme ona ke mme wa hao, meaning the boundaries are the change di setse di tlohile. O mong le mong o le motswadi e ba motswadi wa rena ka tjeko. Jesu wa re botsa gore ke batswadi ba rona. There are no more boundaries. Ha re swala sefapanong o re siane molaetsa gore batho bana ke batswadi ba rona. Ntho e tshwanetse re etsagale go gore re ba tlhompe, because Jesus took care of his mother who followed him all the way. That is why namolela a re wa tsamaya, but a guarantee is given gore ngwana ha o la ka tsamaya bana ba ba setseng ke bana ba hao. Ka mantswe a o ke rata o leboga ke re mo thutseng mo teng we must take care of each other. That is the word ka tjeko Jesu molaetsa o re romela wona wa gore ha re tshwaraneng batswadi le bana le batswadi re khona gore re tshwarane gore re khona re re hae. Ka mantswe ha o ke re ka re modimo a ka ba le lena, and stay blessed and le khopolo Jesu ka morena. Amen and amen. Re tlile go bolela ka lentswe la Jesu Kriste la one ga ba le sefapanong. Re kry scripture sa rena from Matthew chapter 37 verse 25. Mo a re go Eloi Eloi lama sabachthani. Lentswe la modimo le bolela gore Jesus Christ cried out in a loud voice, are Eloi Eloi lama sabachthani, which means, my God, have you forsaken me? This was a cry directed towards God. This was a cry out of pain. Kamorao ga tše ka moka tše Jesu Kriste a tsamaileng go tšona, ditlaešago ka moka tše a bileng gare ga tšona, the pain, the loneliness, he felt abandoned. Feeling abandoned didn't mean gore o be a sa tshepe modimo. Feeling abandoned didn't mean gore o be a blame modimo. But it was at this time mo a bontšhitšeng his trust in God. It was at this time mo a bontšhitšeng gore he put all his hope in God, because in the depth of loneliness, in the depth of abandonment, in the depth of pain, he still calls out to the Lord, are modimo wa ka, modimo wa ka. My God, e bontšha gore he puts his trust in him. O ra gore modimo wa ka le ge ka ba go bonagala o kare at the moment o ntlogetše, mara ge e le nna ga se ke go tlogele, ge e le bonna baka bo sa beile kholofelo ya ka go wena. Ge re bala verse 45 e bolela gore from noon it was darkness over the whole land. Out of that darkness came out a loud cry. Out of that darkness ke mo sello sa Jesu se kwagetšeng gona. E ka ba at the moment all around the world really under the darkness of fear because of what is happening right now around the world, fear because of this virus. It is natural gore ge re le mo mathateng, it is natural or when we are under fear, it is natural, or when we are in pain, it is natural, or re situation is a kamoho re nyakang ka hona re botshe the question why.
ke seo Jesu a se dirilego ge a re, why have you forsaken me? So le rena at the moment re ka ba re botsisha gore, but why? Why is this happening? Why is this happening to the world? Is this virus real? Is this virus man-made? Ka lebaka la gore e re aparetše. We are living under fear. We are living in turmoil because of what is happening. This is the darkness that is all around us. This is the darkness that is hovering around the world. The Christian community with a loud voice. Ke seo re swantse re se dire at the moment. Re rapele, re welele with a loud voice through this darkness. Ba re ka science, sound is louder in darkness. So more this darkness e re leng ka gare ga yona at the moment, let us cry out loud with a bang. Re welele ka moshito o eleng gore will deafen the ears of Satan. Re welele ka moshito o eleng gore o tla dira gore modimo a re lebelele ka leshoko. Re welele ka lentswe le legolo le eleng gore modimo o tla bona gore bana ba ka ba sa beile tshepo ya bona mo go nna. Lentswe la modimo mo go Psalm 37 verse 25 le bolela gore Mopisalema o bolela gore I have been new and yet I am old, but I have not seen the righteous forsaken. Ibile o monyane, ibile jwalo ko mogolo, e upa ga senke a bona modira go loka, a furalela ke modimo wa gagwe. Le bjale a re dirang go loka. A re dirang go loka. Ka gare ga go loka ga rena re se kgaotse go rapela. Lentswe la modimo le a bolela gore se kgaotse go dira go loka. A re dirang go loka, re dira go loka, e be gore re a rapela with a loud cry, re a rapela with a loud voice through this darkness. Lentswe la rena le kwagale, through this darkness modimo a kwa dithapelo tša rena, through this darkness le naba le palelwe ke morero wa lona, through this darkness le naba le be confused, through this darkness ka kgwelelo ya rena le naba le tlhakatlhakane. Modimo ga a tlogele ngwana wa gagwe, modimo ga a tlogele baluki. E a bolela Psalm 37 gore the righteous will never be forsaken. Ke ka fao a re direng go loka, re boelele jalo ka Jesu Kriste sefapano sa Golgotha ga ba bitša a re Eloi Eloi lama sabachthani, my God ka gare ga tšohle, throughout the turmoil, throughout the viruses, throughout everything that is happening around the world, let us call out to the Lord and say, my God ke ka mo eleng gore re ka kgona go phela ka gona ga botse ga se mathomo ge re lla re boelela tabe se mathomo ke seo se diregile go sefapano sa Golgotha ge Jesu Kriste a ba boelela modimo wa gage a bontšha gore le ka gare ga ditlaišego, le ka gare ga pain e ke leng ka gare ga yona, le ka gare ga lesufi le le bonalang leng kaparetše, modimo wa ka o sa le modimo wa ka, modimo wa ka o sa le moabi wa bophelo, modimo wa ka o sa le ramata go botlhe. A re dirang go loka ka gare ga go loka ka rena re tšwele pele go rapela. It is a fight that we need to fight. Ke ntwa e leng gore re tshwanetse gore re ilwe ka se sebaka. Jwale ka the Christian world, let our spirit not be locked down. Re ka ba re le locked down physically, mara a e be gore meboya ya rena ga e be locked down. Amen. One heart, one faith. Ke rata go dumedišana song ya lekgono ka leina la morena le mophološi wa rena Jesu Kriste. Tšatšing la lekgono re tlile go komana palo ya rena ya lentšu mo bukeng ya Johane kgaolo ke ya 19 ke lo bala temane tee fela e le go yona ya 28. Yona ge re humane e bala ka tsela e. Jesu ka ge a be a tseba gore bjale tšohle di phethegile, le ka ge a be a nyaka go phethagatša tše di ngwadilwego ka mangwalong a makgetho a re ke nyorile. Ke rata go gola mantšu a gore le ke lentšu la bohlano le morena Jesu a le boletšego ge a be a le mo sefapanong
ka lebaka la gore o be a nyaka go phethagatša tšeo di ngwadileng mangwalong goba tšeo di leng ka mangwalong ya gore morwa wa motho o tlo sokotšwa o tlo sokotšwa mo sefapanong ka lebaka la gore ge morana Jesu a be a le mo sefapanong ba re o feditše diiri tše tshelelang a le mo sefapanong mara e fela o rile ge ntše a le mo sefapanong ya ba gore kore o kwa bohloko ka lebaka la gore o rutse nako e telele kudu a le mo sefapanong ge a lemoge ka baka la gore o be a bethwa o bethilwe o tintilwe mmele wa bene gore o bethwa o dilwe tše tsotlhe ka moka then tše tsotlhe ke dumela gore o be a di dira ka baka la gore o be a nyaka o lefela dibe tša rena so bana ba gešo ke rata go bolla mantšu a gore bana mesong ya lekgono ke rata o le botša gore morena Jesu gore a bapolo mo sefapanong ke ka baka la dibe tša rena amen so lentšu la modimo bana le bolela gore nto Jesu nto Psalm 69 verse number 21 gore bana nto ke nyaka nama gomme la mpha tšeo di babang then ka re ke nyaka metsi la mpha metsi a go galaka so se lentšu le rata re botša gore morena Jesu bana gore o sokoditšwe gore ka tšotšotlhe ka moka bane tšeo a be a di nyaka a se tšeo batho ba beng ba mfa tšona so this word I'm thirsty which is the fifth word of Jesus Christ on the cross. It reminds us of the three things. So firstly, it reminds us of Jesus' humanity. So which means and Jesus Christ had a physical suffering. Also, welcome to one. Then again, into secondly, it reminds us of to Jesus Christ's awareness of the word or of the scripture. So, sister, and read Jesus and Christ, I be most papa no, I be a rebel ignored. Then we are a rebel church with the Petri. Who Petri level, Matata Mugabe, what arena, and Gurma Chenyero, and Gurban and Machenya or the Kaisha or Kamuka, or other to defeat. Lastly, it reminds us of Jesus Christ's determination to complete his task. So that's what I'm just so and I am facing. Obe atala o pulusha batho. So sister and said what our banana Kurban Camarana Jesu. Dibichar never to the Pumut. Kurban Cow fell and had Jesus Papano. Dibichar never to the Pumut. So sister and Kerata when Yalancha. The level on and over Samosa on Nibali say and to Nayarna South Africa, Elin Camara Sol. More Ellen Warren, Chavasare, no South Africa or Nibali, Semobo Tating, Balu, and La Coronavirus. Kekafomer and Jesu Aben Araban in Nuri, or Unyo Reche and Unyo Recho and Pulu. So, on even South Africa, and good health. Calabano to the Camara situation, Yellow Band of Hukibe, the Camara Nicochare, Amare Feraban and the Karatal Chaman Chowari, Linjula remover, Missonia Lucono, Yarhotata Ore, Riscara Falapelo, Renault Saboraban and Morana Jesu and Awana, Kiana and Yo and Aracujans Fapanu. So, Archeng and Sapajarnaga Monka, Tradition Wena, Yana yo are whiching Moquatenias Fapan. Kikratoblaman Joreven, Remarana Jesu, Abiaraban Gignoribe, Asanga Bamofa and so Abenas Niag, one of Bamofa, Beine Yo Ebaba, and Tubachiam and Seponchiban and Basina and Camaramet, the Camara Beinela, then Tubaisha Mulomana Jesu. Mara assistiu Marana Jesu ben Asniak. Yanaben and Ube Anyakor ben Bamu Femesi, or Ahono and Kurban or Ahono or Tapisha and Kamanu. So, Marefer and Kabagala ben and Tukimoramutu, Ube Asokola Nalwen. So, Lernaben and Misunya Lukunu, Archin di Sapotarena, Ridibium and Omarana Jesu, Ritzeborben and Kaena, Lopel, Kaena. And Luchi woman to Fella,
then dilo ka moka ba ntho tša wena se ke rata go fetša re ka go dialo ke a leboa bana ba modimo. Amen. Bana besho ke tlo bolela le lena go tswa bukeng ya John chapter 19 verse 30. The word of God says, he continued by saying, it is finished. And he bowed his head and died. Bana besho ke nyako bolela ka situation ya the sour of wine. Ere ke bolele mantswe a gore sour of wine e ka ba sour ka ra bophelo ba gago. Ge Jesu a be a bolela ka taba ya sour e a beng a filwe ka yona, ere ke bolele mantswe a gore e be a filwe wine ye e le gore e ka ba sour ka ra bophelo ba gago. Le yena ka ra bophelo ba gae e be e le bophelo bo bo sour. It was a bitter life. He was beaten, he was cursed, he was rebuked. It was not a sweet time. Because before he was crucified, but morena Jesu situation ya gage ke situation e nna le wena re leng ka ra yona today. Re ka ra sour life, re ka wa sour wine. Ere ke bolele gore sour wine e ka ba sour ka ra bophelo ba gago, e ka ba sour ka ra dilo tše le go phela ka ra tsona. The problems that you are going through, the troubles that you are going through, the mornings that you are going through, the challenges that you are facing through, that is the sour wine that you have given to Jesus Christ. He received. Today, now we received the sour information about COVID-19. Some of people, we are so confused, we are frustrated. This is not a good situation for us. But it is finished. The problems that you are going through, it is finished. The troubles that you are going through, it is finished. The mornings that you are going through, it is finished. Everything in it is finished. Maybe the homeless, monos namahaye, mos na boka sukaro balateng. It is finished. Permit part-time peace job today. It is finished. The area, the village, the community that you are staying in, it is finished. Today, homeless bahau boka sachela we bagon. Alcoholic bahau, it is finished. Weekend mama ntate sleepless night how it is finished. We are approaching the final moment and the final hour. We have listened to Jesus' words from the 1st to the 6th. We are now going to read the 7th word that Jesus spoke on the cross from the book, the Gospel according to Luke, chapter 23. This is where Jesus called out loud and said, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Father, into your hands I commit my spirit. Remember, he had been on the cross with the two thieves since 9 o'clock in the morning. It is now around 3 o'clock in the afternoon. 1500 hours. From 9 o'clock in the morning up to 1500 hours on the cross. And we understand that it took much longer than that for anyone to die crucified in that manner.
3 of the 6 hours that he had been on the cross, there was total darkness. The curtain was torn apart in the temple. That was demonstration that ngempela lo uyindodana kaThixo. Kanetwo ke moromodi ke ramitholo. Today he was tortured. Even before crucifixion, his body could no longer take it anymore. But listen to what happens here. Death is about the separation between the body and the spirit. When that moment is about to arrive, I'm told many people can feel it. Even Reina Barpila. But when you are about to die, you can feel it. That is why many people, when they are about to die, they start revealing all their secrets. They call their family members and their children and they say, come quickly. We all rush to the hospital to go and listen to the last message of a dying person. These 7 words are the last few messages of a dying person. Some of you, when you are about to die, you start revealing scary things. A person will say, my wife, just before I die, let me reveal something. You see that boy there next door, and the one in the other township or in the other suburb? I fathered them. I didn't tell you all along. Even when somebody commits suicide, you will see people try to say, is there no note somewhere? Didn't this person leave a note? Because the words of a dying person are critical for those who stay behind. If you read the book of Numbers, chapter 23, verse 10, it says, let me die the death of a righteous man. I actually like it in my language. It says, when you die the death of a righteous man, dying like Jesus Christ, you are not going to worry about the body. You are going to worry about the spirit. He's not saying, Lord, God, my Father, before I die, I commit my body to you. He's saying, I commit my spirit. If you read Job 7:7, it says, remember my life but the spirit. If you read Psalm 31 verse 5, it says, into your hands I commit my spirit. Deliver me, O Lord, my Father God. Jim Reeves indicated, this world is not my home. I'm just a person through. My treasures are laid up somewhere beyond the blues. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a living mother just over in glory land, and I don't expect to start until I shake that hand. That's Tim Reeves. Jesus Christ's storm on earth is over. Mission accomplished. What he came here for has been achieved. He said in John chapter 10, verse 17 to 18, he says, I am glad because when I die, I lay my life for you, my God, because I know I'm going to fetch it again. It was at Calvary that all this happened. And Calvary, it's a Latin word, but the Hebrew word is Golgotha. I like this one, Golgotha. It means the place of the scar. If you read 1 Peter chapter 2 verse 4, it indicates that those who have no plan for their spirits, they will go to hell. And
used to say, it doesn't matter whether you are an angel or not. Even the angel sinners will actually go to hell. But Jesus today is saying, Heavenly Father, I commit my spirit to you at this final moment. There is a song in the hymnal Itilongo, Psalm number 120. It gives us hope. It says, Ujeso ulidwalala, umpembe okuphephela, nguye uyingqaba yam, umpembe okuphephela, emini ulithunzi lam, empini usidlangu sam, esivunguvukwini la, hey, umpembe okuphephela. May I ask all the fatherless children out there in the whole world, God is the father of the fatherless. Like Jesus committed his spirit to his Father God, you can find a father in God. I implore on you, in your afflictions, in your difficulties, commit yourself to God himself. Shall we bow our heads and pray? Heavenly Father, we thank you. You are a wonderful God. May you walk with us in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior.